English learner! So, welcome to our channel. What we're gonna learn today? Let's check it out! So guys, we're gonna learn about passive voice. Do you ever heard about passive voice? So, what passive voice is? Nah, sebelum itu, mari kenalan sama tutor-tutor yang akan membahas passive voice pada kali ini. Pengertian passive voice. Passive voice adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Sebagai contoh, jika dalam suatu kalimat aktif, biasanya kita memperdulikan siapa yang beraksi. Namun, dalam passive voice, kita mengubah fokusnya pada apa yang dikerjakan. Jenis-jenis passive voice. Simple present tense. Dengan rumus subject to be is am, verb 3 by an object. Dalam kalimat aktif, I eat banana. Dalam kalimat pasif, banana is eaten by me. Yang mana kalimat ini menunjukkan perpindahan dari aku memakan pisang menjadi pisang dimakan olehku. Simple past tense. Dengan rumus subject to be was were, verb 3 by an object. Dalam kalimat aktif, the dog bit the man. Jika diubah ke dalam pasif, the man was bitten by the dog. Present continuous tense. Dengan rumus subject to be is am, being verb 3 by an object. Dalam contoh kalimatnya, the chef is cooking the meal. Jika diubah, the meal is being cooked by the chef. Past continuous tense. Dengan rumus subject to be was were, being verb 3 by an object. Contohnya, the teacher was teaching us. Jika diubah, we were being taught by the teacher. Present perfect tense. Dengan rumus subject plus have or has plus been plus verb 3 plus by plus object. Dalam kalimatnya, the artist has painted a picture. Jika diubah, the picture has been painted by the artist. Has perfect tense. Dengan rumus subject had plus been plus verb 3 plus by plus object. Dalam kalimat aktif, the team had completed the project. Jika diubah, the project had been completed by the team. Simple future tense. Dengan rumus subject plus will plus be plus verb 3 plus by an object. Dalam kalimat aktif, the manager will approve the budget. Jika diubah, the budget will be approved by the manager. Future perfect tense. Dengan rumus subject will plus have or has plus been plus verb 3 plus by an object. Dalam contoh kalimatnya, they will have finished work. Jika diubah, the work will have been finished by them. Kapan passive voice digunakan? When the actor is unknown or irrelevant. Saat fokus subjeknya tidak dikenali atau tidak perlu disebutkan di awal. Contohnya, the bank was paying fund after the accident yesterday. You want to be vague about who is responsible. Saat subjeknya yang disebutkan tidak terlalu jelas dan hanya ingin menegaskan yang terjadi saja. When writing a scientific or formal sentence. Saat penulisan sesuatu yang penting dan berupa situasi formal, biasanya akan memfokuskan apa yang dilakukan dan mengabaikan siapa yang mengerjakan. Kapan kita tidak perlu menggunakan passive voice? Yang pertama, pada saat kalimat tanpa objek. Jika dalam suatu kalimat tidak memiliki objek, maka kalimat tersebut tidak dapat diubah ke dalam bentuk passive voice. Example, she sleeps. Ingin memfokuskan pada siapa yang melakukan. Jika ingin menegaskan siapa yang melakukan pekerjaan, dan akan lebih efektif jika menggunakan kalimat aktif saja. Kalimat tentang perasaan atau keadaan. Kalimat yang menggambarkan suasana hati seseorang ataupun kondisi yang biasanya tidak bisa diubah ke dalam passive voice. There are some exercises and please do exercise below. Change into passive voice sentence. Break a leg.